Herbicidų naudojimas gyvybiškai svarbus siekiant užtikrinti sėkmingą piktžolių kontrolę. Kaip neprarasti pergaliai svarbiausio momento, pasidalins mums jau puikiai pažįstamas Saulius Nainys, BASF agro pardavimų vadovas Lietuvai. Klausimus jam užduos Lina Sakalauskė. Sauliau, iš karto pereinam prie klausimo. Kodėl piktžolių kontrolėje taip svarbu herbicidus naudoti laiku? Kaip tai padeda ne tik pagerinti efektyvumą, bet ir valdyti atsparumo herbicidams riziką? Nežinau tikro atsakymo, bet žinau, kad čia esantis visi žino tą atsakymą. Visi esam pastebėję, kad kuo mažesnė piktžolė, tuo lengviau ją nužudyti arba išnaikinti. Tik peraugo, pasidarė didesnė, mes turim bėdų. Tos bėdos su augalų apsaugos produktais, mechaniniais būdais yra daug sudėtingiau tokią piktžolę didelį išnaikinti. Paprastas pavyzdys iš mechanikos. Jeigu mes atarinėtumėm cukrinių runkelių, tai juos atarinėjant kaip piktžolės vos matomos, mes labai lengvai jas išnaikinam. Jeigu mes sugalvosim atarinėti cukrinius runkelius kaip piktžolės bus sprindžio dydžio, tokias piktžolės išnaikinti bus be galo sunku. Kitas labai svarbus dalykas, kurį Lietuvos žemdirbiai ir ne tik Lietuvos žemdirbiai savo yra išsikėlę, tikslą su mažiau gauti daugiau. Ką tai reiškia? Šis tikslas sako, su mažesniais įdėjimais, visais įdėjimais, mažesnių tręšimų, mažesnių augalų apsaugos produktų naudojimu, mažesnių technikos važiavimų per lauką, gauti kiek galima didesnį derlių. Tokį tikslą esame įsikėlę. Tai šito tikslo siekiant, piktžolės irgi reikia naikinti tada, kai jos yra mažos. Kita labai svarbi dalis, mažom piktžolėm, jeigu žiūrim iš augalų apsaugos produktų pusės, daug geriau veikia visi augalų apsaugos produktai, kai jos yra mažos. Tik peraugus piktžolėm, mes kas nutinka? Nutinka labai panašus scenarijus, kaip yra, pavyzdžiui, su daržinė žliugė. Daržinė žliugė, ypač va čia, Kėdainiai ir didžioji daly Lietuvos, yra piktžolė, kurią be galo sunku yra išnaikinti daugelį pasėlių. O ypač žieminių rapsų pasėlyje. Kodėl? Todėl, kad jei nepanaudojam dirvinio herbicido, kontaktinių herbicidų apskritai neegzistuoja, kurių pagalba mes galėtumėm sunaikinti daržinę žliugę. Jeigu pažiūrime į javus, tai jei mes daržinės žliugės nesunaikinom rudenį, pavasarį yra tik viena veiklioji medžiaga, kurios pagalba mes galime ją naikinti, bet ši veiklioji medžiaga yra labai priklausoma nuo aukštų temperatūrų ir vėlinant purškimą dažniausiai net ir maksimali norma neduoda to efektyvumo. Tai apibendrinant labai svarbu, probleminės piktžolės, kaip peliniai pašiaušėliai, dirvinės smilguolė, kurios yra jau probleminės dabar įvardintos. Jas reikia naikinti kiek galima anksčiau iškart po sėjos. Ir Anglijos kolega netgi įvardijo laiką purškimo. 12-24 valandos po sėjos. Įsivaizduojat, kaip greitai reikia atlikti mums darbus. Tai toks būtų mano atsakymas į šį klausimą. Dėkojame Sauliau. Apie užtikrintą pergalę taip pat norime pakalbinti Luką Anesį, BASF agro marketingo vadovą Baltijos šalims. Klausimas Lukai ir klausimą užduosiu anglų kalba. Atsakymą taip pat išgirsim anglų kalba, tai kas turit poreikį, galite užsidėti ausines. Taigi, Luka, how much does BASF invest in the development of the new innovations, and why does it take so long to bring new active ingredients to the market? Yes, actually, no. You said innovation. Let me begin saying that innovation is in our DNA. As an R&D company, BASF have been innovating agricultural industry for well above 1 century now, and we continue to invest in new solutions. Nowadays, we have more than 25 R&D centers all over the world,
And we, every year, invest 900 million of euros to develop and making accessible for the market the most innovative, most effective, most sustainable solution for the farmers to protect their field. Now, Lina, coming back to your question regarding why so long this process. Yeah, you're right. Let's consider that today, in Europe, developing a new crop protection product, it's not an easy task at all. It takes time and effort. Just to give you an idea, the full process from the chemical synthesis of a new active ingredient to the commercialization of a final crop protection product to be utilized in the field, it takes more than 10 years on average. And it costs 250 million euros of investment, which is a big one. It's a long-term, big investment with a high risk, because nobody knows how it will be in 10 years, the market environment, regulatory scenario. And that's the main barrier, that's the main reason why truly new solutions nowadays in Europe are so rare. But here, today, with all of you, I have good news, because despite this, BASF continue to invest and is fully committed to bring innovation into the Baltic market, including, of course, Lithuanian market, which is the most important one. As such, in the coming years, we are introducing a new essential tool to be integrated in the toolkit of the farmers. And the very first one will be our Luximo Active. I want to take the opportunity to remark one important message today, because now we are discussing innovation, but innovation is not something that BASF is doing alone. Innovation wouldn't be possible with the support of all stakeholders which are present today, which we work together, basically, like the authorities that evaluate and authorize the utilization of our products, our commercial partner that are present, and I want to thank them to share the stage with us today, because their support to develop throughout the territories our solution is crucial, is so important. And last but not least, mostly important, a big thank you, actually, goes to our farmers that every season, every day, choose to utilize our solution to protect their field. It means one strong message from my side that innovation is something that we are creating together, and together we are exactly shaping the future of agriculture in Lithuania. Yeah. Thank you, Luca. And one more question for you. When was the last active ingredient from the new chemical group registered in herbicides? Yeah, that's an interesting one, Lina. And it's due to this complexity and that we have just analyzed. In recent years, only few new active ingredients have been approved in Europe. Let's imagine that the last one was already 6.5 years ago. It was already 2019. Time flies. And after that, since then, no one new active ingredients have been approved in the European market. On the other hand, 89 active ingredients have been lost in our market, in our European market. So it generates a big gap, a big slowdown in innovation, which basically it translates in the topics that we have been discussing since this morning, that less and less solution, less and less products, less and less mode of action are in the toolkit of our farmers, meaning that the risk to increase the development of resistance is so high.
And in this context, the arrival of Luximo in our market, having access to a new active ingredient is so crucial, and especially for the topic that we have mentioned already before, because Luximo, it will be not just a new active ingredient in a segment which is lacking of solution, which is the cereal herbicide segment, but it will be a new mode of action in this segment. And that's why it is so important having a new mode of action in the cereal herbicide segment after 20 years. Thank you, Luka. O dabar prie ekspertų komandos vėl prisijungia Saša Šlėfer, BASF agro javų herbicidų techninis Europos rinkos plėtros ekspertas. So what it is? Luximo active ingredient. Thank you, Lina, for that question. And as you heard from Luca, it's our latest innovation we have in the herbicide segment in Europe. And Luximo active ingredient is a unique mode of action, a new mode of action coming to light in Europe hopefully soon. It is a new herbicide and it sets a new benchmark for grass weed control. So it's working against Alopecurus, so against blackgrass. It's working against Lolium species. It's working against common windgrass, so Apera, and it's working against annual meadowgrass, and also against the broadleaves poppy. So common poppy can also be controlled with Luximo. And you will see in a couple of slides I have prepared for you today that it will send, due to its superior performance, it will set a new benchmark for grass weed control in Europe, because we also can control hard to control biotypes. When you actually hear the name Luximo active ingredient and you look on the HREC poster, you won't find the name Luximo active ingredient, because Luximo active ingredient is the brand name for the scientific compound of the active ingredient synmethylin. Synmethylin is grouped in HREC group 30. Luximo active ingredient is already registered in the UK and in Australia, and is currently under the registration in the registration process in Europe. The mode of action, so the fatty acid thioesterase, as you can see on the chart, HREC group 30 has been recently elucidated by BASF, and it inhibits, so Luximo active ingredient inhibits the fatty acid thioesterase, so fatty acid thioesterase A and B. And I'm sure this means not something to every one of you, but I will explain in a few short sentences what Luximo active ingredient actually does. So Luximo active ingredient inhibits the cell division, it inhibits the cell elongation, and it's inhibiting the cell incretin. This means the plants do not grow and continue to grow, and after coming in contact with Luximo, they will die. And when you look on the HREC poster, HREC group 30, you will see that besides synmethylin, so Luximo active ingredient, there are a couple of other actives named grouped in this group as well. And I have good news, because you were for sure wondering. I was telling you that this is the only mode of action coming to light in Europe, and it's a unique mode of action, and now you see a couple of other actives in that group as well. Yeah, there are a couple of other groups with the similar mode of action, but none of these actives listed in that group will have a relevance for European farming or none in other continents on the world. So there are chemical actives in that group, but they play no commercial role and will never play a commercial role in cereal growing. Having said this, a unique mode of action and a new mode of action actually doesn't mean you have a good performance. Yeah, you can have a new mode of action and it can do something on grasses. But what we did in our resistance monitoring over a couple of years, and you see here trial results from 2018 up to 2023, we have tried to collect samples from sites where we know that there is resistance present, so samples from our field trials, and we analyzed their performance in the greenhouse. So this is a summary of blackgrass and ryegrass samples against different mode of action. You see in purple HREC group 1, so the ACCase inhibitors. You see HREC group 2, ALS inhibitors in blue. You see HREC group 15, so fluvenat Z-based solutions in green. And you see HREC group 30, so Luximo active ingredient in blue.
And all over the years, we see a certain variability in the performance of ACCAs and ALS inhibitors on blackgrass and ryegrass. We see that depending on the year, there's sometimes a bit higher variability in the results, sometimes a bit lower variability in the results. But overall, we see when we look at the overall performance, we never come to a level which is satisfying. We sometimes get the 60, 80, 70, 80% in maximum. But in most of the situations where we have resistance present, we don't even reach the 50%. We see that the age bracket group 15, so flufenazet, is really still working very well also over the years, but also we see here a slight shift in sensitivity towards some species over the last couple of years. But still, flufenazet, as I said this morning, and it is still true, was the backbone for grass weed control in Europe. But we have very good news when we look at our Luximo active ingredient here in blue. We see we had a very high level of performance on blackgrass and ryegrass all over the years, and it consistently performs. And we prove that every year, and we collect samples from the field and we test. And so far we can really we set a new benchmark for grass weed control in Europe. We can control also hard to control biotypes which have already resistance towards ACCAs and ALS inhibitors. Having said this, and there was a question this morning in the audience about how does Luximo actually perform against Apera, I also want to show this slide, and I also want to give you the information that we can control Apera very well, even with a lower dose rate of 250 grams active. You see on the left-hand side the results where we benchmarked ourselves to the flufenazet dose rate, 120 grams active. And Luximo active ingredient here is on the same level, or even slightly higher, but giving a very high level of efficacy on Apera and pre-emergence. And we also can confirm a very high performance in early post-emergence, as you can see, with 96% in average across European trials. There were sometimes really trials with a very high pressure of Apera. So, and then maintaining in early post-emergence, so applying the product in 1 to 2 leaf stage of the weeds, giving 96% weed control is still a very high level of weed control. So we are confident we have a very good product for blackgrass, ryegrass, and windgrass. And as I said earlier before, we can also control annual meadowgrass very well. And on top of that, a nice benefit for Luximo active ingredient is also the control of papaver. Having said this, I hope you get a snapshot on how Luximo performs in European farming. Thank you. Ačiū, Saša, už atsakymą. Ir paskutinis šios dalies klausimas atitenka Sauliui. Sauliau, kaip pasikeis javų herbicidų rinka, kai atsiras inovatyvi veiklioji medžiaga Luximo Lietuvoje? Pirmas dalykas, ką reikia paminėti, kad 2026 metai yra paskutiniai metai, kai bus naudojami flufenacetų paremti arba flufenaceto veikliąją medžiagą paremti produktai, tam, kad būtų naikinamos dirvinės smilguolė, iš dalies pelinis pašiaušėlis. Išėjus šitai veikliai medžiagai rinkoje, Europoje ir Lietuvoje, javų apsaugoj nuo dirvinės smilguolės ir pelinio pašiaušėlio iš principo lieka labai mažas veikliųjų medžiagų pasirinkimas. Ir dauguma produktų bus kombinuoti prosulfokarbo, diflufenikano, pikolinofeno arba pendimentalino prasme, tai reiškia šitų 4 veikliųjų medžiagų. Ir labai svarbu Lietuvai ir Europos žemdirbiams, kad atsirastų tinkama atsvara, leidžianti praplėsti herbicidų efektyvių prieš vienaskiltės piktžolės spektrą ir tuo pačiu leisti net ir tam senosiam veikliosiam medžiagom išlikti vis dar efektyviom, kiek galima ilgesnį laiką. Tai reiškia, kad Luximo veikliosios medžiagos atsiradimas Lietuvos žemdirbiams leis gerai kovoti su dirvinės smilguolė, tikrai neblogai kovoti su peliniu pašiaušėliu savo laukuose ir, aišku, naudojant kitus augalų apsaugos produktus ir integruotą augalų apsaugos planą savo ūkiuose, ūkius laikyti ekonomiškai stiprius, gauti gerus derlius ne tik gerus, bet geros kokybės ir taip
dirbti pelningai. Dėkojame ekspertams, dėkojame Linai už klausimus ir gerbiamą Liną, aš kviečiu pažvelgti į mūsų žiūrovų, į mūsų auditorijos klausimus ir pabandyti į keletą jų atsakyti pagal galimybės. Štai turime keletą klausimų. Pirmasis, kaip žemės dirbimas įtakoja dirvinio pašiaušėlio plitimą, kokie būtų aptariami patarimai dirvos dirbimui, kokią dirbimo sistemą siūlote? Tai šį klausimą paskirčiau Aleksandrui, nes jis būtent apie tai kalbėjo. Tad Aleksandrai, kaip žemės dirbimas įtakoja dirvinio pašiaušėlio plitimą, kokie būtų patarimai dirvos dirbimui, kokią dirbimo sistemą siūlote? Kaip jau minėjau aš ir mano kolegos, kad priklausomai nuo to, kokią žemės dirbimo schemą mes pasirenkam, mes galim arba sumažinti piktžolių kiekį dirvožemį, arba atvirkščiai jį pagausi. Tai visų pirma, jeigu mes turim labai didelį spaudimą iš tų pagrindinių žalingiausių piktžolių, tai tikrai nereikia skubėti žemę suskust, reikia leisti jam sudygti ir tada mechaniškai sunaikinti. Dar vienas svarbus momentas, tikrai po žemkenčių, kurie labai užkrėsti pelinių pašiaušėlių, tikrai negalima atsiliuoti žieminių kviečių, todėl kad tada mes geometrinę progresiją galim padidinti tų piktžolių kiekį dirvožemį. O jeigu mes taikysim protingą sistemą, kaip ir minėjau, leis sudaiginti ir paskui mechaniškai sunaikinti arba chemiškai, tai mes tikrai galim ryškiai sumažinti tų piktžolių populiaciją, taip galim lengviau juos sukontroliuoti. Taip, ar tarpiniai pasėliai per žiemą, kuriuose nekontroliuojamos piktžolės, yra labiau blogis nei nauda? Apie tarpinius pasėlius klausimą užduočiau Tomui Karkazui. Ačiū, Lina, už klausimą. Aišku, Aleksandras kalbėjo kažkiek apie šį dalyką, kad tarpiniai pasėliai tikrai prisideda, taip pat ir kiti kolegos kalbėjo savo pranešimuose. Tai aš manau, kad tai yra nauda ir, kaip ir minėjau savo pranešime, kad turime ilgesnį laiko tarpą tom piktžolėm susidaiginti ir tada ar tai mechaniniu būdu, ar cheminiu būdu, glifosatų pagalba ją naikinti prieš vasarinių kultūrų sėją. Tai ar pupų žirnių, kaip ir minėjau, ar kitų vasarinių miežių, ar kitų vasarinių kultūrų, ką be pasirinksi. Tai tas ilgesnis laiko tarpas nuo rudens iki pavasario duoda daugiau jų susidaiginti viršutinėme dirvos sluoksnėje, iš kurios dygsta ir yra daigios, nes jų dygimo laikotarpis yra pakankamai ilgas ir netgi gal ilgiausias iš visų vienskilčių piktžolių, kuris trunka nuo 6 iki 8 savaičių. Tai tikrai, manau, tarpiniai pasėliai prie to tikrai prisideda. Ne tik prie dirvožemio gerinimo, ką Aleksandras minėjo, bet ir piktžolių kontrolės. Dar vienas klausimas. Ar yra galimybė dronus skenuoti ir identifikuoti bei inventorizuoti pašiaušėlio židinius? Lina? Man toks jausmas, kad čia taip Saulius nori atsakyti šitą klausimą. Tiesiog nekantrauju atsakyti šitą klausimą. Iš tikrųjų, įmonė BAS ir aš asmeniškai nesu tiksliųjų technologijų specialistas, bet žinant dalį informacijos, kaip greitai vystosi šios technologijos, jei to nėra konkrečiai dabar su peliniu pašiaušėliu, tai rytoj tikrai bus. Daugeliu piktžolių atpažinimą BASFas vysto net tokią technologiją kaip tikslusis purškimas tiksliuoju purkštuvu, kuris turi be galo daug kamerų ir važiuodamas nuskanuoja ir mato, kur yra piktžolė ir tik ant tos piktžolės purškia net ir tokią normą, kokios tos normos reikia, kad ta piktžolė mirtų. Tai šios technologijos jos be galo greitai vystosi ir greitų laikų tikrai jūs, manau, turėsite galimybę tą atlikti ir savo ūkiuose paprasto drono pagalba. Apžvelkime ir dar vieną žiūrovo klausimą. Kaip reikėtų valyti žemės padargus, kurias vietas konkrečiai atkreipti dėmesį pervažiuojant iš lauko, kuriame buvo pašiaušėlis? Ignai, kitas Ignai, nevedėjau, Ignai, tu kalbėjai apie tai. Ar galėtum atsakyti šitą klausimą? Tai rekomenduočiau tikrai apsivalyti visą
padargą iš viršaus tas vietas, nuo kurių gali augalinės liekanos bei dirvožėmis nukristi važiuojant kitame lauke, tai visi kampai, kiek tik įmanoma, žinoma, visi taupom laiką, bet tas laikas sutaupytas paskui jums atneš didelę naudą. Tai rekomenduočiau visas augalinės liekanas nuo viršaus nusivalyti, kiek tik yra įmanoma. Na ir paskutinis klausimas. Ar veikliąją medžiagą nuo pašiaušėlio turi ne ES šalys, pavyzdžiui, Didžioji Britanija, Ukraina ar kitos? Šį klausimą galiu ir aš atsakyti, nors galvoju, gal Saša galėtų daugiau pakomentuoti, bet mes puikiai žinom, kad Didžiojoje Britanijoje jau yra 5 metai, kaip yra ši veiklioji medžiaga ir taip pat nėra užregistruota ir Australijoje. Ir dabar yra registracijos procesas vykdomas būtent ir ši veiklioji medžiaga yra registruojama ES.